mejor de todo, con Viajes y Viajes no te cuesta más. ¡Compruébalo! Calle, para que caminaras a tu ritmo en esas calles, probaras esos sabores, apreciaras esos paisajes, vivieras en un nuevo destino y aprendieras cosas con las que hoy eres mejor en todo lo que haces. Todo lo que soñaste lo hicimos realidad y juntos hemos llegado incluso hasta construir un nuevo proyecto de vida. Nuestro sueño es que viajes, estudies y te enamores del mundo junto a nosotros en Viajes y Viajes. Por eso nuestra marca se ha transformado para inspirarte mucho más a vivir experiencias increíbles. Viajes y Viajes, enamórate del mundo. ¿Usted es profesional colombiano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos? Bueno, muy buenos días para todos y bienvenidos en esta mañana a este webinar que tendremos el día de hoy tan interesante. Gracias por acompañarnos. Hoy tendremos personas desde Colombia, desde Ecuador y desde Perú que estarán en esta masterclass. Me encanta. Y antes de presentarme, les cuento que es de ese tipo de webinars diferentes, ¿no? Webinars donde tendremos a la mejor profesora desde el Reino Unido acompañándonos el día de hoy. Y que quiero aquí presentarles un poco cómo funcionará este webinar, porque es un webinar en el que espero y me encanta que participen mucho. ¿Sí? Es decir, que mientras Fiona, que es la profesora, nos esté ahorita hablando, contando cosas en una clase, tratemos todos de participar, ¿listo? Tienen la posibilidad de abrir el micrófono, entonces les pido por favor que lo hagamos de manera organizada, ¿sí? Para que la clase fluya, claramente no haya muchas interrupciones, pero sí les pido encarecidamente que participemos mucho, para que claramente Fiona pues, nos presente la clase, pero también ustedes pues tienen la tarea de hablar, de escuchar un acento que les digo me encanta, porque es un acento, como llamo yo, muy puro, en el buen sentido de la palabra. Entonces, bueno, hagamos de este espacio una clase bien interesante, bien chévere. Voy a estar en el chat acompañándolos. Preguntas que tengan me las pueden hacer en español sin ningún problema, pero la idea es que nos retemos, ¿sí? A hacer las preguntas en inglés, ¿sí? Con Fiona. Bien, vamos a tener más o menos unos 35 minutos de clase con Fiona y al final vamos a estar con María. María Paula también nos acompaña en este momento, quien es la representante para Latinoamérica de EC, escuela que hoy nos va a acompañar y nos va a dar la clase online para que nos cuente un poquito ya de las generalidades del programa académico. Entonces les voy a pedir que ahorita nos quedemos, participemos, escuchemos, soltemos el miedo, como digo yo, el susto de hablar en inglés y entendamos cómo funciona una clase online. Sé que por aquí tenemos el partido del Mundial al tiempo, pero yo creo que este tiempo es súper importante para que lo valoren. Entonces, no me había presentado, hablo bastante, soy Lucas Restrepo y hago parte de Viajes y Viajes. Encantado de conocerlos a todos. Y bueno, vamos a darle entonces la bienvenida a Fiona. Fiona, welcome and thank you. Thank you, Luca, for a warm welcome. So hello to everybody. My name is Fiona and I am living and from Ireland. So it's very cold here today. I know you guys are nice and warm and getting ready for your World Cup match.
but I hope you'll enjoy this lesson. Okay, so what I might ask you to do is, if you could turn on your cameras so I can see you and I can see if you're enjoying the lesson, and I can see if you're confused or happy or bored. Hopefully not. Carolina, perfect. Maria. Great, thanks, Carolina. En español, de pronto lo podemos repetir. Prendamos las cámaras, prendamos las cámaras. Yeah. Sebastián, Carlos, hello, Joyce. Hello. Hi, Carlos. Hello, teacher. Anyone else? Lady Mora, I love the name. Okay. Hello, excuse me. Hello. My name is Lady Mora. Yes, thank you. Yes, lovely name. Thank you. Maurizio, hello. Okay, guys, it just means that we'll have a more enjoyable class if I can see you, if we can interact, because in an English lesson, you guys should be speaking more than me, because it's all about improving your speaking English. Okay, great. So let's get started. I'm going to share my screen. Okay, can you give me a thumbs up if you can see my screen? Welcome to EC. Yeah. Yes, teacher. We can see it. Great. Okay, guys. So you can call me Fiona. It's an easy name to remember. I'm sure you all know Shrek, Princess Fiona. So my name's Fiona. I've been working with EC for 4 years now. I spent 2 years in EC Dublin, and now I'm the manager of our online courses. So I'm used to teaching in person and online. So that's what we'll talk about today. So at EC, you can study at one of our schools, or you can study online in our school called EC Live. So let's hear about you. So I live in Ireland. It's very cold at the moment, but tell me about you. So where are you living? Why is English important? So who would like to brave first question? Brian, how about you? Are you in Colombia at the moment? Yes, Fiona, yes. Great, Yes. okay. And Colombia, why right. is English important for you? Right. Well, I think it is important for me because it gives opens a lot of opportunities for for students, international students, or even professional opportunities as like a job or Right. other things. But I think that in the professional field is important, but I think it is also important for relating to each other in we are now in a global world where we need and English is a really important tool, so you can communicate to people from almost all around the world, because I think in every country you can use English it's become a universal language. Really universal language. Yeah, it's kind of gone away from British English or American English. It's a language we can use to communicate. Yeah, and that's really at the core of what EC is about. It's about improving your communication. Carolina, what about you? Why is English important for you? Work, study, holidays? Okay. Hi. Hi. But means very, very important for the study and job, relation with other person in the world. Great. Okay. And do you speak English at the moment? Do you need English now? Yes. So
speak. ¿Cómo se dice poquito? Yeah. Little. Yeah, but that's okay. But a little is a lot. Little. You know, you're speaking now in front of 20, 30 people. That's, you know, Okay. that's fantastic. So well done. Maurizio, what about you? Are you interested in studying English online, or would you like to travel and go to a school? Hi, Fiona. How Hi. are you? Good. Fiona, my pronunciation is very bad. That's Terrible. okay. Sorry. It's not so terrible because I can understand you. No lo escuché. No lo escuché. Ponle sonido, por favor. Okay, Melissa, what about you? Would you like to study English online, or would you like to travel to a school? How many Melissas are there? Oh, it's me. Oh, yes, sorry, Melissa, yes. Yes, Melissa who spoke. Okay. Good morning, everyone. Actually, right now I am studying modern languages at the university, and I would love to go like anywhere else. I would love to improve my English, and I would love to go to Canada to work and study, and Brilliant. that's one of my biggest goals. Great. Well, you know, to achieve a goal, you need to have a goal. So keep working on it. It will happen. Okay, so thanks for all your contributions. So what you can do at EC is you can study, you can prepare for your travel online, and then go to Canada, Dublin, UK, US to enjoy learning in person. So, ready to start a lesson? Ready? Yeah, okay, let's go. So at the beginning of any EC lesson, we like to tell you where you're going and how you're going to get there. Okay, so you have visibility on your goal. So our goal today is so that you can naturally discuss your future plans. We all have future plans, like what we're doing later today, tomorrow, next week, next year. We're always either talking about the past or what we're going to do in the future. A lot of the time these days, we forget about the present. So today is all about our plans. So to do that, we're going to first discuss English grammar, listen to a story, and use the story to learn about the future in English. So I've got some questions for you guys. Have a little think about these. So what do you think is the most difficult thing about learning English? How many tenses are there in English? And how many future tenses are there? Okay, so as a teacher, this helps me to see what do you already know and what do you need to develop? Okay, so have a wee think. What's the most difficult thing for you? Carlos. Hello, Carlos. Yes. What Hi, for you Fiona. is what's the most difficult thing for you learning English? I think the fact that I continuously try to translate in my mind before express maybe the opinion or answer the question or give some ideas. And that word that I do translating in my mind, taking a lot of time. Maybe the conversation is not fluently. Okay, right. So you'd like to, get more fluent and get the thought process more immediate. Okay, nice one. But beautifully constructed sentences, I have to say, Carlos. Your thinking is working. Lady Mora, what's difficult for you? Hello. I think that the most difficult to learn English is
perhaps try to understand to another different people. It's difficult to understand the accents. And try to understand different words, for example, phrasal verbs or expressions, idioms, slangs, Exactly. It's difficult to understand that. I think that it's very important to know most vocabulary. Yeah. And but we'll never know all the vocabulary. It's just we're always learning. Always, it's constant. But it's what you need is exposure to lots of different English. So we all have Netflix now. You've got American TV shows, you've got Irish ones, you've got Australian ones. So that's good for training your ear. But you're right about different expressions in different countries. That can make it quite tricky. Dani, what's difficult for you? Oh, we can't hear you, Dani. Joyce, anything that's difficult for you in English? Hi. Yes, for me, I agree with Carla. I don't remember the name, the first person who talked about this. It's to translate. That's a wrong thing that I think that I do. I translate first and then I had to speak. And I think that's so difficult for me. And learn much vocabulary for to communicate. Yes, that's difficult for me. Yeah. Okay. Right. Well, I think you're all being quite hard on yourselves because it takes a long, long time for us to stop translating and stop thinking in your own language. So if that's what's happening to you, that's normal, and vocabulary, as I said, you never know all the words, even in your own language. So like taking the bravery to speak online in front of different people, you've already taken a massive step. So you're doing good, guys. Okay, here's the fun part. How many tenses are there in English? So you've all learned them at school. You all love the tenses. How many are there? Any ideas? Brian, I can see you smiling. Do you know off the top of your head? How many tenses are there? No, I don't know. I think like at least approximately 12 or even more. Woohoo! Well done. Right first time. 12 tenses. There are indeed 12. We could say 9 or 12, depending. But there are 3 main tenses. What are the 3? Carlos, what's the main tense? What's the tense for now? Present. The present. Okay. Live in the now. Maurizio, what is another one? Excuse me. Maurizio, are you there? Fiona? Yes. Tell me. Do you know a tense in English? So we have the present tense. Well, if we want to talk about yesterday, what tense do you use? Past. Past, exactly. Okay, and the one we're going to talk about today is Carolina. If we're talking about our plans, what tenses do we use? Okay, in English, there are 3 groups of time: present, past, and future. And future. Okay, lovely. And in each tense, we have simple, continuous, and the favorite one. Perfect. What is the favorite Perfect. one? The perfect one. The perfect one. We often wonder, and it's not so perfect, is it?
Not so perfect at all. An Okay, intentional but we're not perfect. talking about perfect tenses. Today we're talking about the future. So when you think about the future, what's the first thing that comes into your head? Lady Will. Mora, the future, talking about tomorrow. What's the first structure, grammar structure that comes into your head? My first grammar structure. What grammar I don't do understand. how do you construct the future in English? The simple future tense Yeah. is with will. With will, okay? We all know will. We're all familiar, we're all friends with will. But do we know when to use will? Okay. Yes, okay. So hold that thought. Okay, any other ways to talk about the future? So we've got will. I need two more. Going to and would. Going to, nice. To be going to, very important. To be going to. And a last one, and this is a kind of trick question. Will be. Well, will be is will. So it's will plus the infinitive. Well, would. No, would is a conditional. Like I would go swimming this afternoon if it wasn't so cold. It's not a future. I don't use it to talk about my plans. It can be used to talk about right now also. Being. We're almost there. Being what? Having will. No. Will having been. Ooh, okay. This time tomorrow I will have been. Okay, well, we're going into complex future there. If we're just talking about our plans, we can use one of the present tenses. Which one? We can use a present tense to talk about the future. With Jerome, I think. Oh, yes, Carlos. It's not a gerund, but I think I know what you mean. It's the present continuous, which has ing. Yeah, excellent. Okay, we've got these three. There are others we can use, but today we're going to talk about these three. Now, you know them, but do you know why, how, when to use them? What's any differences between them? I think we use will with our plan are a long time. Okay. Are going to or to be plus going to is for plans in a short time, in a short period. Okay. Similar to present continuous. Okay. This is many students tell me this. I think. Any other ideas? I think going to is different from continuous in a way that we use going to when we are almost certain of what we're going to do. Like when I say I am going to do this, is because I have planned it like with time. I know I have like the space for doing that. I have like the conditions, the money. For example, if I say I will travel, it's like, yes, but I am saying that, but I don't have any money. I haven't planned. I don't even have the visa. But when you have all those things like you have them prepared and you say, I am going to travel to Canada in August 2024, you are like certain that you are almost certain that you're going to do that. But I mean, it's not sure because you can die before that date. But let's say I like your last point, Brian. So it's not about certainty because the future is not certain. Not certain.
Will going to present continuous. The future is the future. You know, Yes. Brian, So we don't hopefully know. we won't die, but something can happen. So it's about, and you hit the nail on the head, it's about your preparation. How well prepared you are. Okay, so now it's story time. Okay, we'll go into more detail on the differences after the story, but hopefully the story will help you to understand what we mean. Okay, so, oops, sorry, we'll do that after. So I'm going to tell you a story. I have just moved into a new house. So I have nothing on my walls, and I just bought a lovely picture. It doesn't matter what it is. It's just the world for my office. Okay, but I'm very bad at DIY and very bad at putting nails in the wall. So I asked my friend the other day if he would come and hang up my picture. And he was busy playing Xbox when I asked him. So I had to ask him again this morning. I said, Brian, when are you coming to hang up my picture? And he looked at me like, what picture? Like, remember my picture that you said you'd hang up? He went, don't worry, I'll hang it tomorrow. Or he said, don't worry, I'm gonna hang it tomorrow. Or he said, don't worry, I'm hanging it tomorrow. So they're all correct grammatically, but they all give me a different impression. So what did my friend Brian say? You know, Melissa says number one in the chat. Melissa says number one. Okay, why number one, Melissa? You can write your answer in the chat if you want. That's something that I will say it. So I think it sounds correct. It sounds right. Yeah, a lot of students go, it just sounds natural. It sounds like something you'd say. Okay. Any other? The first one has sense. Well, they all make sense, but yes. I have different degrees of confidence in Brian for each one. What's the difference? Oh, don't worry, I'll hang it tomorrow. If he says number one, has he thought about my picture? If you go, oh, I'll do that now. I'll call you tomorrow. Have you thought about the topic before you say it? Brian says number two, Fiona. Brian says number two. I'm gonna hang it tomorrow, which means, so Brian, why number two? Because I want to give like a uncompromised with doing that, so you can like lie on my trust on me, like I'm going to do it. Yeah, okay. Well, that means that Brian thought about my picture. It means that Brian was thinking about my picture for a few days. I thought, oh yeah, I'm gonna hang it tomorrow. Okay. What about number three? If he said number three, don't worry, Fiona, I'm hanging it tomorrow. What does this mean? Is he prepared? Has he got all of his tools ready? He knows what time. He knows where he's hanging the picture. No. Perhaps the third one in Spanish, when we are trying to do the translation of that, I'm hanging it tomorrow. For us is something nonsense, because I'm doing now.
and tomorrow is a frequency adverb that says as the action must be done in the future, and then hanging suggests that the action must do now. It can do it can have two uses. Okay, I'm hanging the picture, I'm actually doing the action, but you can also use for a plan that you have prepared. Okay, I can say to you, I'm getting married next year. Okay, I found a partner. I've booked the hotel, I've bought my dress, everything is ready. If I say I'm getting married next year. If I say to you, okay, guys, my mission for this year, I'm gonna get married. Okay? Have I found a partner? Maybe. Have I asked my partner to marry me? If I say I'm gonna do it. I haven't booked anything, but in my head, this is my plan, my goal. And I'll get married. It's not something we usually say. You know, it's spontaneous. Okay, yes, let's get married. Oh, okay, it's the intention of the plans. Exactly. So that's the difference. So if you use I'll, it's an on-the-spot decision. You didn't think about this before. It can still happen. Okay, you meet friends on the street, they go, we're going to the cinema. Oh, okay, I'll go. You never thought about the cinema until you met your friends. Then you go, okay, I'll go. You didn't think about, maybe you had something else to do. So it's a spontaneous reaction. I'll call you later. I'll see you tomorrow. It's just something we say without thinking. I'm gonna, all those lovely plans. I'm gonna learn English this year. Okay, great. Well, book your course. Look up different courses and start. So the gonna is all the things that you want to do. I'm gonna lose weight. I'm gonna read lots of books. I'm gonna run a marathon. Great, okay? Well, do it. Number 3 then, this is motivated person. Everything is ready. I'm running a marathon next year. I've registered. Everything's ready. I cannot back out because I'm ready, right? I'm starting an English course on Monday. Great, well done. You're gone past the gonna stage. So, can you think of something that you will do? Just tell me something spontaneous that you'll do this afternoon. Something that you're gonna do next week, and something that you have planned and you're doing in the future. Okay, I'm going to give you a minute to think about one example for each. You know, there's an answer in the chat. Okay, so Melissa said, I'm gonna visit my family for the New Year's Eve. Okay, you're gonna, so it means it's your intention, but you don't know
You haven't, have you told them? Do they know you're coming? Yes, she said yes. Yeah, so then you're going. You're visiting your family New Year's Eve. I'm gonna visit them means, okay, that's my idea, but I didn't tell them yet. But I'm visiting my family. I'm going to my sister's for Christmas Day. Okay, she has asked me. I know I'm going. I'm making the starters, so I better go. There's two more here, Fiona. And I will Lovely. study French with my friends. I'm gonna study French. Yeah, with my friends. Okay. When are you gonna do it? Like, has it been planned? Sorry, I can't see the chat, which is... Yeah. There's also another one from Brian. Uh-huh. Let me read it. I'm visiting my family on December 24th. Lovely. And share some gift with them. Mm-hmm. Yeah, so it's all planned. They know you're coming, okay? Yes. So when everything's organized, you can use present continuous. When it's an intention, like I'm going to go running this evening, you know, but I'm going running this evening. It's, you know, maybe you've organized to meet a friend to go running, but gonna and actually doing it are two different things. So that's the main, just getting the main difference there. Fiona, the students also said, this is very important, that in Spanish, as Lady Mora said before, we used to use number one and number two. Yeah. So maybe the translation, as they said, is a little bit difficult. Yeah. Exactly. And but even like this, because a lot of the time we can kind of interchange I'm gonna and I'm doing, but I'm gonna go visit my family for Christmas and I'm visiting my family for Christmas. They're very similar, but number three means everything's ready. As I said, the difference between I'm gonna get married and I'm getting married, very different. You can say that the difference is that number three is like more real, like it is already stated or arranged that we're gonna have that event or something like that. Exactly. And you use the perfect word. Everything's arranged. Organized. Arranged or organized. And that's the difference. I'm gonna do it is great. It's that intention, your plan. You've thought about it, but you haven't done anything to make it happen. So that's the big difference. And we use present continuous a lot when we're talking about things that are organized. Okay. So if I say, for example, I am going to study abroad next year, is correct? Because I thought I have some initial investigation about the options and that, but like I don't have anything like arranged yet, for example. Okay, so then you would use number two. Yes. Yeah, exactly. I planned, but I don't know if it could be in October or it could be exactly later. I don't know that. Yeah. Again, all of them can happen. Yes. But when you've booked your flights, you can use number three. Okay. Like I'm going to the restaurant this evening. I've booked it. I know who's coming with me, but I think I'm going to go to the restaurant tonight. But I haven't reserved. Yes. So
everything's ready. Number 3, number 2, it's ready in your head, but nothing has been done. And Will then is just, woo, spontaneous person. Yeah, I'll do it. I'll call you. I'll go. Yeah. Okay, any other answers there in the chat, Luca? No, we're okay, Fiona. Great. Okay, so guys, in a lesson, whether it be online or in person, you would get your time to practice, consolidate. So you're always thinking about what you've learned, practicing it, and then a real production task for you to go, yes, it's okay. I'm feeling good about will, gonna. You're also looking at, okay, I can use them accurately. So the structure is right. You can use the 3 forms in the right context. So the way you're using them is right. And somebody mentioned pronunciation earlier. This would be your 3rd one. So it's really important at EC that we include natural pronunciation in the lesson. Okay, so not correct pronunciation, but natural. So I think you'll have noticed I was saying I'm gonna. So I am going to becomes I'm gonna go, I'm gonna do, I'm gonna swim, I'm gonna walk. So it's just getting that nice natural pronunciation, and that makes you sound more fluent. Yeah. For I will, what would be the natural pronunciation for I will? Carlos, I can see you saying it. I'll. Always, yeah. When we're speaking, it's always I'll. And what about the present continuous? What happens to the present continuous in natural speech? I am going, I am doing. What happens to am? I'm going. I'm going. I'm so doing. We contract I'm, you're, Hi. he's, she's. Yes. So when you're doing your production task, then you get a lot of practice and you're focusing on those 3 areas. You're going, okay, right context, right structures, right pronunciation. So you have all that time, and then your feedback is focused on that and not on all the other problems or mistakes that you make in English. So it's just keeping everything focused, keeping you on track so you can achieve your goal. So guys, I hope you enjoyed the lesson. I hope you learned something from it today. I hope to see you maybe on our screens or in one of our schools one day. And I think now Maria is going to give you some information about EC. Thank you, Fiona. Okay, thank you. Thank you, Fiona, very much for your time. We No enjoy problem. it. I'm pretty sure many I love your people pronunciation. participate. Thank you, Fiona. Thanks, guys. It was a pleasure. Thank you, Fiona. All right. Have a Okay. great day. You. Thank you, Fiona. Thank you. Bye. Bye. See you soon. Bye, Fiona. Thank you. Take care. See you later. Thanks. Hola a See you todos, later. ¿cómo están? ¿Cómo están? Ahora sí un poquito de español. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasaba cuando yo estaba aprendiendo inglés que después de ciertos minutos o tiempo pensando en inglés me empieza a doler la cabeza. Entonces ya un poquito de español, ya nos podemos relajar, ya podemos hablar así un poquito más. Me presento, mi nombre es María Paula Roballo, yo ya soy la representante de EASY acá en Colombia y Sudamérica. El día de hoy pues estamos junto con Viajes y Viajes dándoles la oportunidad de que conozcan un poquito más cómo sería una clase virtual y presencial, porque realmente las lecciones también son similares, son las mismas. Entonces, gracias a todos por participar. En unos breves 10 minutos les voy a contar un poquito más sobre EASY para que ustedes puedan saber dónde estamos ubicados, qué tipo de clases pueden tomar y las ventajas de estudiar con EASY. Y posteriormente, si tienen alguna duda o pregunta, con muchísimo gusto las vamos a ir revisando. ¿Listo? Aquí
Denme un segundito. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Listo. Entonces, aquí les voy a contar un poco acerca de Easy para que sepan qué es Easy. Easy English School es una escuela de idiomas, así como lo estábamos viendo con Fiona. Tenemos idiomas en inglés y en francés. En francés estamos en Montreal, que queda en la provincia de Quebec, que es la única provincia francófona de Canadá. Inglés, ya les voy a mencionar un poquito más en dónde estamos ubicados. ¿Quién es Easy? Es una empresa familiar. Hace 3 generaciones hay una familia, que es la familia Manjón, que vive en Malta. ¿Saben dónde queda Malta? Una isla pequeña en el mar Mediterráneo. Son de allí la familia Manjón. Ellos llevan 3 generaciones trabajando en la industria de la educación, son dueños de 2 colegios en Malta y en 1991 crearon Easy en Malta como primera sede y sede principal todavía hoy en día. Esto se los cuento para que sepan que es una empresa que sabe lo que hace, dedicada 100% a la educación. Ya después de 32 años, estamos ubicados en 6 países y en 16 ciudades. En algunas ciudades tenemos 2 escuelas, ya ahorita les cuento rápidamente porque tenemos 2 escuelas en algunas ciudades, pero ya estamos en 16 ciudades importantes. Ahorita les voy a mostrar el mapa donde ustedes pueden viajar a estudiar el idioma inglés. Tenemos profesores 100% calificados, como ustedes lo vieron. Fiona es una persona que lleva muchos años con nosotros, ya fue profesora presencial y ahora es la profesora virtual, que a raíz de pandemia se abrieron mucho los cursos virtuales. Todas nuestras ubicaciones son premium. En las ciudades en las que nos encontramos estamos en lugares muy centrados en la ciudad, escuelas completamente bonitas. Créanme que la experiencia dentro de nuestras escuelas son bastante interesantes, salones completamente acomodados, promedio de estudiantes de salón por salón de 10 a 12 estudiantes. Tenemos en todos nuestros centros de computación, de autoestudio, de esparcimiento, cafetería, o sea, realmente son espacios súper bonitos. Y hemos sido 5 veces ganadoras como la mejor cadena de escuelas de inglés en unos premios que se llaman Star Awards Chain School, que son bien importantes en la industria. Acá yo les muestro un poquito de la escuela. Esa es una graduación en Montreal. Nuestros estudiantes graduándose con su toga y birrete color naranja, que es nuestro color insignia. En Easy Dublin, que es donde vive Fiona. Fiona vive en Irlanda del Sur. Alguna actividad acerca del St. Patrick's Day. Esta es una actividad en otra escuela que en su momento fue en la escuela de Boston. Ya les hablo de la plataforma. Acá les voy a mostrar dónde estamos ubicados. Aparte de que podemos hacer cursos de inglés virtuales, también los podemos hacer presenciales en Canadá, en Estados Unidos, en Irlanda, Reino Unido, Malta y en Sudáfrica, en Cape Town. Entonces, para cualquier persona que está buscando su proyecto, que se acomode a estos destinos, pueden hablar con Viajes y Viajes porque ellos les van a dar la información sobre visados, requisitos, procesos, cuándo pueden viajar, cuánto dinero deben tener, cuánto cuesta nuestra escuela en cada destino, etc. ¿Listo? Esto es algo muy importante, es diferente a las clases de inglés online. Cada estudiante que accede a un curso con nosotros, virtual o presencial, desde el momento en que es aceptado, desde que se confirma su aplicación y hasta 3 meses después de terminar el programa, puede hacer uso de esta plataforma. Entonces les cuento, esta plataforma, por ejemplo, si ustedes dicen, Brian, que estaba diciendo, el próximo año me voy a ir a estudiar inglés. No sé si en junio, no sé si en octubre, no sé si en noviembre, pero yo hoy voy a decidir que quiero comenzar mi curso de inglés con Easy. Desde hoy hasta ese momento en que él tiene su fecha de inicio, va a tener acceso a esta plataforma online y cuando termine su curso, 3 meses posteriores también. En esta plataforma se va a poder estudiar inglés. Tenemos grammar, reading y listening disponibles para que ustedes vayan practicando el inglés. No hay clases virtuales como con Fiona, porque esto es otro tipo de programa, pero sí está la oportunidad de ustedes elegir cuánto tiempo a la semana le dedican a un autoestudio, porque tenemos más de 400 textos, audios, video y lecciones donde se puede practicar el idioma. Ya cuando están en la escuela, pueden hacer su seguimiento académico, ya vamos a decir en qué nivel llegaron, en cuál van, cuánto tiempo llevan en este nivel, ¿qué más? Cuánto tiempo llevan, calificaciones, van a poder hacer sus tareas, ver las tutorías, las lecciones, etc. Y también acá van a poder hacer un examen de inglés. Entonces, acá yo veo que la mayoría de ustedes tienen un nivel de inglés entre pre-intermediate
hasta un upper intermediate. Alcancé a escuchar algunos con un muy buen nivel de inglés. Entonces, dependiendo de un examen que ustedes van a hacer acá, que primero se hace online antes de la llegada y presencial el primer día de integración en el colegio, se les va a hacer la segunda parte, se va a decir en qué nivel de inglés están ustedes. Estos son los 6 niveles completos que nosotros manejamos, desde elementary hasta advanced. Beginner, una persona de Latinoamérica que ha salido de un colegio donde ha tenido bases del inglés, ya es un elementary, entonces beginner generalmente en Latinoamérica no se ve. Y un C2 es de un inglés nativo. Por eso son 6 niveles completos. Ustedes de lunes a viernes van a ver una lección completa. Todos los viernes se va a hacer como una bueno, ¿cómo se llama esto? Un feedback, Friday feedback, para revisar toda la lección de la semana pasada para estar seguros que la aprendimos. Y cada mes, cada 4 semanas, que son estas líneas aguamarinas, vamos a tener un examen de inglés para saber que ustedes sí avanzaron en estas lecciones de esta semana. Cada 2 exámenes, es decir, cada 2 meses, yo debo subir de un nivel de inglés a otro. Entonces, esto también es muy importante para ustedes saber, según el tiempo que ustedes vayan a estudiar el inglés, cuánto inglés voy a aprender y en qué nivel puedo llegar a quedar. ¿Listo? Y por último, acá les cuento algo muy bonito de Easy. Nosotros garantizamos que si ustedes participan, asisten a la clase, hacen sus tareas, sí o sí cada 8 semanas van a subir de un nivel de inglés a otro. ¿Listo? Si no lo hacen, entramos a revisar cada caso y le damos un proyecto de estudio para mejorar en la falencia que se tiene para que apoyar a este estudiante de que suba del nivel que debe subir lo antes posible. Nos apoyamos en materiales del National Geographic, que son materiales que está científicamente comprobado que una persona que se ciña esta metodología de enseñanza va a aprender inglés un poquito más fácil y más rápido. ¿Listo? Acerca del inglés, del inglés tenemos lo que yo les decía, el inglés en todas las ciudades que les acabo de decir, tenemos de diferentes lecciones. Esperen, voy a dejar de compartir pantalla acá para no alargarme mucho, que la idea, digamos que la idea central y principal de este webinar era de la clase de inglés, pero acá les estoy contando un poquito. Pueden estudiar el inglés en diferentes intensidades, es decir, diferentes número de horas que ustedes van a estudiar a la semana. Entre menos horas a la semana, pues van a ser lo mínimo que tenemos, son 3 horas de inglés general al día. Pueden elegir también el martes y el jueves añadir 1 hora y media adicional de una electiva, o el más intensivo, que es de lunes a viernes, tener 1 hora y media adicional de electivas. Electivas que pueden ser Grammar for Real Communication, Expand Your Vocabulary, English for Work, English in the City, que hay muchas electivas que ustedes van a poder elegir. También tenemos el francés. En Montreal tenemos University Pathway Program para personas que quieren hacer educación superior en Canadá. Tenemos también las clases para terminar de llegar a ese nivel que exige un colegio o una universidad en Canadá. Y tenemos convenio con más de 50 instituciones. Tenemos programas para chicos de 15 a 18 años enfocados a que aprendan diferentes tipos de temas e industrias de nivel global, pues sí, como que aprenden de diferentes industrias para saber qué quieren estudiar, de pronto chicos recién graduados. Y un programa bastante interesante e importante, que esas son las 2 escuelas que tenemos por ciudad, es el 30+. En 6 ciudades principales de Canadá, Toronto, Vancouver, de Estados Unidos, Nueva York, en Irlanda, en Dublín, en Malta y en Reino Unido, en Londres, tenemos las escuelas 30+. Espacios completamente separados para personas mayores de 30 años, entonces digamos que en una parte de las escuelas están todos los estudiantes de 16 a 29 y en la otra parte los estudiantes de 30 años en adelante que dan enfoques porque son 2 grupos de interés completamente diferentes, con objetivos diferentes, con temas de interés diferentes. Entonces en estos destinos tenemos esta opción de dividir los programas. Fecha de inicio, todos los lunes, ustedes deciden cuándo quieren iniciar. Ofrecemos opciones de alojamiento si lo quieren tomar con nosotros, casas de familia o residencias. El inglés virtual también inicia todos los lunes. ¿Listo? En inglés virtual tenemos 4 horarios. Tenemos en este momento, porque nos regimos hora Londres, es de 2 a 4 de la mañana hora Colombia, de 6 a 8 de la mañana, de 10 de la mañana al mediodía o de 6 de la tarde a 8 de la noche.
de lunes a viernes. Ustedes deciden, también lo tenemos. Tenemos cursos cortos de negocios, que duran 4 semanas. Tenemos 4 módulos virtuales. Entonces tenemos muchas opciones para aquellos que estén pensando y tengan una idea de mejorar su nivel de inglés. Bienvenidos a Easy. Pregúntenle Viajes y Viajes. Viajes y Viajes es yo creo que es la agencia más grande que nos representa acá en Colombia, completamente recomendados para que les ayuden en todo el proceso, y con Viajes y Viajes yo siempre estoy con ellos apoyándoles, con Lucas, que es el que, para los que nos llegan temprano, que es el que nos está apoyando el día de hoy. Con Lucas hablo todos los días, entonces prácticamente ustedes hacen un proceso con Viajes y Viajes y yo estoy ahí detrás ayudándoles en todo el proceso. ¿Listo? Entonces, no sé qué quieras añadir, Lucas. Chicos, dudas, preguntas, no sé si hay... María, gracias. Sí, no, agradecerte mucho pues por el espacio. Primero a Fiona, como decía ahorita Brian, me encanta traer un acento irlandés excelente, como para cambiar un poco de la costumbre americana. Y sí, como dice María, la idea es nosotros desde Viajes y Viajes ayudarles. Claramente cada uno tiene un perfil diferente, tiene gustos distintos, a algunos les gustará, y creo que Easy se adapta perfectamente a eso, ¿no? El que le gusten las ciudades más clásicas, el que le guste un poquito más la playita, digamos que Easy tiene para todos los gustos. Entonces, les voy a dejar por aquí en la pantalla una fotico. Permítanme, aquí está, ¿cierto? Con ya toda la palabra, Brian, con los números de contacto de las diferentes ciudades. Es decir, Lucas, listo, ya estuve en la clase, me encantó, María, gracias por la info, pero ya quisiera claramente profundizar un poquito en precios, en cuánto tiempo me recomiendan, en qué ciudad me recomiendan. Entonces, en cada uno de estos números, en las ciudades que ven en pantalla, pueden preguntar, y la idea es que tengamos una asesoría totalmente gratis, sea presencial o online, la que se adecue mejor a ustedes, y revisemos todas las opciones, ¿bien? Para que lo tengan muy en cuenta. No se preocupen si la ciudad no está en pantalla. Lucas, es que estoy en Barranquilla, no importa, escriban a cualquiera de Colombia, que nosotros internamente ya digamos que canalizamos el tema. Bien, Brian, adelante. No, yo solo quería saber cómo era ese de que tenían vínculos con las universidades, por ejemplo, para el que quiera estudiar un posgrado o curso pues de educación superior. O sea, cómo funciona así pues como a nivel general, pues porque obviamente yo sé que aquí no son María, ¿lo respondes tú o profundizar? Pues no, rápidamente, Viajes y Viajes te va a dar toda la orientación para que tú puedas elegir cuál es el mejor destino, college o instituto, según lo que tú estás buscando, según tu presupuesto. Pero es un proceso bastante sencillo, es simplemente un link de inglés que tiene Easy, donde te van a hacer un examen de 1 hora para revisar bien qué examen qué nivel de inglés tienes según el cuadro que yo te mostré. La mayoría de los colegios o universidades exigen un pre-advance o un advance, y ahí hacer un plan de estudio de cuántas semanas tendrías que estudiar presenciales o virtuales, porque tenemos en ambas modalidades. Cuando terminas nuestro programa de inglés, ese es el programa requisito, y nosotros internamente en Easy te ayudamos, obviamente con tu ayuda también de recolectar los documentos y demás, a aplicar a la institución de educación superior para que seas admitido y puedas ya estar en Canadá haciendo este proceso. Es un proceso bastante sencillo que Viajes y Viajes tienen mucho conocimiento y pueden orientar según tu perfil, porque es según qué estudiaste, tu presupuesto, dónde quieres vivir, etc. ¿Listo? Entonces escríbele, Pero, si tú estás en Bogotá. Al completo. No, Medellín. En Medellín. Entonces anota el número de Medellín y escribes: hola, ¿cómo estás? Soy Brian Puerta, yo estuve el sábado en el webinar con Easy, estoy interesado en esto y en esto, y te van a asesorar completamente de manera gratuita. Y por acá nos vemos, Brian. Claro que sí, con lo que dice Mari, te lo agradezco. Y es muy simple realmente. Y mira, tenés un muy buen nivel de inglés. Entonces, realmente es hacer un examen, como dice Mari. Aquí te recomendamos el programa de Pathway para que lo hagas con Easy. Y el tema pues de refuerzo. Y listo. Escogemos la institución de educación superior y empezamos a avanzar. Recuerden algo que de pronto no había dicho y es importantísimo, que nosotros no solamente les vamos a ayudar con el tema de seleccionar la institución, ¿no? Todo el proceso de visa, todo el acompañamiento claramente que viene en un proyecto tan importante como estos, es nuestra responsabilidad de acompañarlos y de claramente velar que todo salga de la mejor manera, ¿sí? Entonces escríbeme al número, perfecto, por ahí me saludas, yo te respondo, y organizamos una asesoría, ¿te parece bien?
Y a todos lo mismo, ¿no? Escriban ya mismo a los números, generen esa asesoría para que les puedan ayudar y agradecerles. Me encanta la participación, María. Yo creo que estuvo, para haber partido del Mundial, mejor dicho, por ahí Melissa me decía, estoy en 3 reuniones, pero por aquí estoy participando. Entonces me encanta. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, que tengan un muy buen día y gracias por asistir. Y nos Igualmente. vemos prontamente, como dijo Fiona, presencial o virtual, ojalá. Así será, María. Gracias a todos. Gracias María, gracias Lucas. Que Que estén tengan un muy muy buen bien. día. Feliz día, feliz fin de Gracias. semana. Hasta Gracias a luego. todos. Chao. Feliz día. Gracias. Chao. Chao.